வரும்போதுதான் நமக்கு வந்து தெரியுது ஓ வாழ்க்கை எவ்வளவு வேகமா போகுது. இல்ல டெக்கனியம் நியூஸ் போடும்போது அப்படிதான். அதுக்குள்ள அடுத்த வாரம் டெக்கனியம். ஆமா இப்ப நான் உனக்கு அனுப்பணும் நாளைக்கு. ஓகே லைவ் வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஒரே நிமிஷம் செக் பண்ணிக்கலாம் மச்சான். அது கேம் வேற மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போகுதுறான் மச்சான். நீ மச்சான் வேலியன்ட் டச் மட்டும் மொபைல்ல ட்ரை பண்ணி பாரு. இன்ஸ்டால் மட்டும் பண்ணி பாரு. எக்கோ அடிக்குது. அந்த லைவ் வந்து ஓகே எக்கோ அடிக்குது மச்சான். வேலியன்ட் டச் ட்ரை மட்டும் பண்ணி பாரு. மொபைல்ல டவுன்லோட் பண்ணி பாரு ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரீம் பண்ணாமன்னு பாத்துக்கலாம். 1 2 3 இனி ஒரு குரூப்பை காணோமே. ஓகே வணக்கம், இது உங்கள் பேரடைம் வெட்டி. நான் உங்கள் பிஜி சிவா. அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா சொல்லவா வேணும் டிஸ்கோ எலிசியம் லைவுக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து விப்ரா நம்ம கூட இருக்கார், ஷேர் பண்ணுவார் லைவை. ஸோ பாட்டு ஒன்றா போவோம். இல்ல ஒருத்தங்க ஒரு மாதிரி முடிச்சிருக்கானுங்க. நான் செக் பண்ணி பார்ப்போம். இப்ப நம்ம வந்து 12வது மணி நேரம் முடிச்சிட்டோம். இனி ஒரு 14 மணி நேரம் இருக்கு, இல்ல 24 மணி நேரம் இருக்கு. தெரியல என்னன்னு எது எப்படின்னு. பட் பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங். சான்ஸில் இந்த அளவுக்கு வந்து என்னன்னா இது வந்து ஒரு நல்ல இவனுங்க கிட்ட வந்து என்ன சொல்றது ஒரு பெரிய லெவல்ல வந்து ஒரு பட்ஜெட்டும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இவங்க வந்து ஒரு இந்த மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க. ஒரு என்ன சொல்றது ஜிடிஏ மாதிரி ஓப்பன் வேர்ல்டு கூட வச்சிருக்கலாம். பட் அது வச்சிருந்தா கூட இந்த அளவுக்கு இருந்திருக்குமான்னு தெரியல, இவ்வளவு இம்பாக்ட் கிரியேட் ஆயிருக்குமான்னு தெரியல. வணக்கம் வணக்கம் 2 பேர் ஒரே நிமிஷம் இருங்க, கமெண்ட் ஃபுல்லா தெரிய மாட்டேங்குது. ஒரே நிமிஷம் கைஸ், ஒரே நிமிஷம். ஒயிட் வில் வெயிட். வணக்கம் வாங்க, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ஈவில் ஸ்பாட்டன் தமிழ். வணக்கம் வாங்க, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. நான் உங்க பிக் ஃபேன் ப்ரோ. சாரி ப்ரோ, தெரியாம சேனல் மாத்தி வந்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே 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 ஆடியோ கரெக்டா கேக்குதா? 2 பேர் பாக்குறீங்க. என்ன ஞாபகம் இருக்கா ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ, சாரி ப்ரோ. ப்ரோ ஞாபகம் இல்ல. நீங்க யாருன்னு சொன்னீங்க, ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன். என்ன ப்ரோ இதெல்லாம் சொல்லாதீங்க ப்ரோ, உங்களெல்லாம் மறப்பனா ப்ரோ? அப்பப்போ டிவியில கேட்குற மாதிரி மானிட்டர் பாருங்க. என் கமெண்ட் கூட படிக்க மாட்டீங்க. அட ப்ரோ என்ன ப்ரோ டிலேவா? ரொம்ப டிலேவா இருக்கா? ஓ ஆமா தெரியாம வந்துட்டேன் பாய். டே பாடுறா கொஞ்சம் வாட்சா. சரி ஓகே கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிட் வச்சிருக்கேன். இந்த ஆர்பிட் தான் இன்னைக்கு சாப்பிட்டு இப்படின்னா விப்ரா வெறுப்பாக இருக்கணும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் தலையில போயிட்டு இருக்கு கேமு. ஓகே இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா உள்ள வந்தாச்சு, விட்ட பேசிட்டோம். கிம்மு கிட்ட ப்ரோ கடைக்கு போயிட்டு. ஓகே ப்ரோ 5 பேர் பார்க்குறீங்க, மறக்காம லைக் பண்ணுங்க. மார்ஸ்லயே ஆர்பிட் தான் இருக்கான். புரியல, மார்ஸ்ன்றது சாக்லேட் சொல்றியா? இல்ல ஆர்பிட். ஓகே எஸ். What do you want to know? Good. No response. The moment passes. What about me? Good. Excuse. Okay, done. Okay, ஸ்பாய் பண்ணலாம், லைக் பண்ணுங்க. விட்ரா ஜோக் ஒர்க் ஆகல என்னன்னு சொல்லு, பரவாயில்ல. நீ தான் அசிங்கப்பட்டு இல்லை இப்போ இருந்து பாரு. ஓ இவன்ட்ட தான் பேசணும். இவன் தான் டைட்டஸா? This is where you say your bit. This is where you say your bit. Okay. என்ன ஆர்பிட்டா? இந்த கமெண்ட் வந்து கொண்டே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். A broad shoulder man points at with you a beer can. Okay. ஏய் ஆடியோ கரெக்டா கேக்குதா? மறக்காம சொல்லுங்க. டிடெக்டிவ் இந்த மாதிரி நம்மளை வந்து இந்த என்ன சொல்றது இந்த விசாரணை வந்து நம்மளை தொடர்ந்து சொல்லி கிம் பேசுற நான் கேக்குது மச்சான். ஓகேடா. என்ன 720p தான் இருக்கு, 720p 60 fps காணோம். அப்படியா? ஆமா 720p தான் இருக்கு. நமக்கு லைவ் முடிஞ்சோம்னா 60 fps வரும். அப்படி சரி, அப்படி சரி தேடிக்கோ கொஞ்ச நேரம் அப்புறம் பாத்து. அதான் ஏன் வாய்ஸ் பின்னாடி சவுண்ட் வருது? நாய்ஸ் வருது. ஆமா நாய்ஸ் பயங்கரமா வருது.
இருங்க. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அந்த தொங்குனவனை பத்தி பேசணும். ஓகே, இது அவனை பத்தியா? ரியல் லுக்கர். ஓகே. You're sure taking your time. You're sure taking your time. Ripe and pretty for you, huh? டேய் இப்ப கேக்குதா? இப்ப கரெக்டா இருக்கு. ஓகே, ஒரு பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க வர்க்கம் லைக் போட்டு பாருங்க. அதுதான். Oh, real pretty boy by now. இவங்க யூனியனா சேர்ந்து நம்மள வச்சு ஃபன் பண்றோம்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. Time to go to work in the shit factory. ஃபேக்டரிக்கு வேலைக்கு போறதுக்கான டைம் வந்துருச்சு அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்றான். East boys டைட்டஸ் பேசா. Have a helluva job cut out for them. Gaming Townland Vlogs. வணக்கம் bro. மச்சான் உன் வாய்ஸ் பயங்கரமா இருக்குடா. நான் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணோம். பண்ணு. இரு நான் வந்தறேன். அப்ப சரி, இனி அவன் வர மாட்டான்னு அர்த்தம். போய்ட்டான் பாருங்க இதான் சக்கணும். ஓகே, gaming Townland Vlogs. வணக்கம் GTV. வணக்கம். East boys, these janitors have a helluva job cut out for them. I mean, I wouldn't go in there for $1 million. He slaps in forward. Okay. Helluva job. என்ன bro விப்ரா ஒரு நிமிஷம்ங்க. ஹெல்லுவா ஜாப்னா நிறைய புரியாத வார்த்தை. ஹெல் ஓகே அங்கே போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சாமா. விப்ரா ஹேங் ஓவரா? வாய்ஸ்லயே ஒரு மாதிரி. யார் விப்ராவா ப்ரோ என் வாய்ஸ் நல்லா தான் இருக்கு, அதை நீங்க சொல்லிருங்க ப்ரோ முன்னாடியே. He slaps his forward. You might want to start asking your questions now. இப்போ உங்க क्वेश्चन கேட்கலாம். It's not going to get better than this. ஓகே, இதோட பெட்டரா ஆகுது. ஓகே, பின்னாடி ஒருத்த தூக்கு போடுறவங்க இருக்கா, நீ தான் பண்ணியா? You guys really love talking about that pretty boy. Pretty boy, you guys அத பத்தி பேசுறது அவ்வளவு பிடிச்சிருக்கா உங்களுக்கு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. உங்க வாய்ஸ் சூப்பரா இருக்கு. Thank you bro, thank you. ஜிபே பண்ணிடுறேன், நம்பர் வாட்ஸ்அப். ஓ வாட்ஸ்அப்ல ஜிபே. ஓகே Have a serious discuss with you without a smile. Okay, but my partner and I have a serious matter to discuss with you. Okay. இந்த மாதிரி நாங்க வந்து சீரியஸா ஒரு விஷயத்தை வந்து பேச போறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. We have spoken to the head of the union. உங்க head of the union கிட்ட நாங்க பேசணும். எவராட்டா? ஆமா, அவரே தான். என்ன சொன்னாங்க உன்கிட்ட? நாங்க கொண்டோம்னா இந்த ஹார்பர்ல இருந்து ஒரு கார்கோ பெல்ட் எடுத்துட்டு அதை வச்சு அவனை தொங்க விட்டணும் சொன்னானா? ஜிபே வேண்டாம் ப்ரோ, லைக் மட்டும் போதும். பிகாஸ் நாங்களாம் சேர்ந்து தான் பண்ணோம். அவன் ஸ்டோரி ஸ்ட்ரைட்டா சொல்லியிருப்பான்னு நான் நினைக்கிறேன். அதையும் சொல்லியிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். அப்ப நீ தான் இந்த கொலையை பண்ணியிருக்க? ஆமா, நான் தான். என்னடா இவ்வளவு திமிரா பேசுற? டேய் என்னடா? Task complete. 7 honest men have equally come forth. They told you This 7 so that you don't waste any more of your time. ஓகே, நம்ம எலிசபெத் அதாவது கார்டனராக வேடம் போட்ட லீகல் கவுன்சிலர், இந்த யூனியனுக்கு லீகல் கவுன்சிலராக இருக்கும் இவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஹாய் மணிப்பா வாங்க வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம்னு சொல்லல, கமெண்ட் படிக்கிறேன். ஹாய் மணிப்பா வாங்க வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். என்ன கேம் ப்ரோ இது? டிஸ்கோ எலிசியம். நான் ஆடினதுலேயே தரமான கேம், இப்போ வரைக்கே சூப்பராக போயிட்டு இருக்கு. பிளே பாஸ் ஒன்லி. வணக்கம் தலைவரே, வாங்க வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். லைக் பண்ணி பாருங்க, தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங். நேற்று நான் இன்னைக்கு காலையில் உங்கள் டேஸ்கான் ஸ்ட்ரீம் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஒரு சீனப்போ ரொம்ப வெக்கப்பட்டீங்க, அந்த சாரா டீக்கன் அந்த சீனப்போ பார்த்தேன். ஆக்சுவலாக நீங்கள் ரொம்ப சூப்பராக ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறீங்க ப்ரோ. ஒரு மாதிரி ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலே தெரியல உங்கள் ஸ்ட்ரீமில், அப்படியே ரொம்ப நேச்சுரலாக இருக்கு. நான் அதை சொல்லணும்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன். பிளே பாஸ் வணக்கம். அதுதான் சூப்பரான கேம் ஆக்சுவலி டிஸ்கோ எலிசியம். முடிஞ்சா நீங்களும் எல்லாரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நரேட்டிவ் ஸ்டோரி பிடிக்கலாம், கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம். அதுதான் என்ன சொல்றாங்க நம்ம எலிசபெத் அப்படின்னா, ஸோ இதுதான் பாயிண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு நோ, இந்த 7 பேர் வந்து ஹானஸ்டா சொல்றாங்க அவங்க என்ன நடந்துச்சுன்னு. ஸோ என்ன நடந்துச்சுன்னு சொன்னாங்கன்னா இதுக்கு மேலே நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் அப்படின்றாங்க. இந்த இன்சிடென்ட் எப்போ நடந்துச்சு? ஓ, இந்த மாதிரி கொஸ்டின் எதுக்கும் ஆன்சர் பண்ண வேணான்றாங்க. தேங்க்ஸ் PGYT ப்ரோ. பரவாயில்ல ப்ரோ, நீங்கள் பண்ணுறீங்க சூப்பராக, அதுக்காக தான் ஒரு பாராட்டு. I know Lucy, relax. நாங்கள் போன சண்டே நைட் கொண்டோம், அந்த வீக்கெண்டை சூப்பரான வகையில் நாங்கள் வந்து முடித்தோம் அப்படின்றான். ஓகே. அந்த விக்டிம் உனக்கு எவ்வளோ நாள் தெரியும்?
associate with scum like that. அந்த மாதிரி எச்சக்கலை கிட்டலாம் நாங்க சேர்றது இல்லைன்னு கூட கிளென்னு ஒருத்தர் இருக்கான், அவன் சொல்றான். யா நாங்க யாருன்னு நீ நினைச்ச? ஷாங்கி. என்னடா அப்படி யூனியன் லேலேட்டு பேர் இந்த எதிர்றீங்க? கோயட். About 3 weeks ago when that Pines cow first sailed into town. 3 வாரத்துக்கு முன்னாடி அவன் வந்தான். ஓகே. when that Pines cow first, ஓகே அந்த செயின் வர அந்த பைன்ன்ற இது வரும்போது ஓகே. Pines cow you mean Joyce? ஓகே அவங்கள அந்த company you are striking against? Representative, okay, oil paints. The lieutenant pretends to check his nose. The same company you are striking against, நீங்க ஸ்ட்ரைக் பண்ற அதே கம்பெனியா? No, I mean the Pines cow, the stupid ass cow. I mean the Pine cow. Fuck us over. இல்ல வின்னோரத்த ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு முன்னாடியே வந்தான். Why don't you ask her about the pretty boy? I'm sure she has interest in things to say. அவங்க கிட்ட நீ ஏன் கேட்க கூடாது? ஓ ஜாய்ஸ் கிட்ட சொல்றாங்களா? That's enough insinuation for today, Titus. Insinuation இன்னைக்கு போதும் ஆபீசர். உங்க இன்டர்வியூ முடிவுக்கு வருது. Don't waste your உங்க life. கடைசி கேள்வியை வந்து வேஸ்ட் பண்ணிராதீங்க. நீ ஏன் கொன்ன? Because he was worthless mercenary scum. Because I'm worthless. Okay. In my town. Okay, stepped out of line. அவன் மெர்சனரி அதுதான். Stepped out line அப்படின்னா he repeats shot like this. என்ன சொல்ல வரா? Stepped out line-னா என்ன மீன் பண்றான்? What kind of mercenary? mercenary-னா தொழிலாளி. இன்வெஸ்டிகேஷன் எந்த லெவல்ல இருக்கு ப்ரோ? பயங்கரமா இருக்கு சீரியஸா. குடுக்குறானுங்க அப்பப்போ ஒரு ட்விஸ்ட், அதெல்லாம் சான்ஸே இல்லை ப்ரோ ஆக்சுவலி. ஓகே ஸ்டெப்ட் அவுட் ஆஃப் லைன்னா ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணலன்றதுக்கான அர்த்தம். ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து லைனோட லைனை நம்ம குறிக்கணும். இந்த மாதிரி நிறைய வார்த்தைகள் இருக்கு, அதெல்லாம் நான் அப்பப்போ பார்த்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. வணக்கம் கேமர்ஸ் யூ வாய், வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். திஸ் பார்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரீம் வில் ப்ளோ யுவர் மைண்ட். போகும் 9-9:30 மணி வரைக்கும் போகும். ஸோ கண்டிப்பாக வாயா இவன், தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங். அவன் என்ன வகையான ஒரு தொழிலாளி? Shows up when you start a strike. The experienced kind too. The experienced kind. Okay. And Semenine written all over him. Ex-Oranese special forces. Oh, special force அவன். ஓகே ஓகே ஓகே. Alive grenade. அலைவ் கிரனேட். இவங்களெல்லாம் கொல்ல வந்தான். ஓ இந்த பார்ல தான் இருந்தானாமா அப்படின்னு இக்யூன் அப்படின்னு ஒருத்தன் அவங்க கூட இருக்கிறவன் சொல்றான். ஓகே ஓகே டன். I can't prove it. என்னால அதை ப்ரூவ் பண்ண முடியாது. He was sent by the wild pine. பட் அவங்க வைல்ட் பைன்ஸ் தான் அனுப்புறாங்கன்றது எனக்கு தெரியும். Shit like that. Story of every strike from here to Samara. The story of every strike from here to Samara. அவன் எப்படி ஃபோர்ஸ்ல இருந்தான்னு உனக்கு தெரியும் கேட்டதுக்கு? Orange goddamn force. ஓகே ஓகே ஒரு நாள் நைட்டு மைக்ல வந்து அவன் சொன்னான்னு இக்யூன்னு சொல்றான். ஓகே ஒரே நிமிஷம் இருங்க. ஒராக்னிஸ் அப்படின்னு என்ன? ஓகே ஓகே உண்மையாவா அப்படின்னு கிம் கேட்கறான். பட் அப்படி இருக்கிறவன் ஏன் சொல்லணும்? அவன் சைலண்டா வந்திருக்கானா? ஓ இந்த மாதிரி அவன் வந்துட்டு சில பாட்டெலாம் பாடியிருக்கான். அந்த அவங்க அந்த ட்ரூப்கான சாங்ஸ் பாடி இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் கொல்ல போறான்னு சொல்லியிருக்கான். நான் அங்கனால கூட நம்ப முடியல. பட் அவன் நினைச்சு ட்ரை பண்ண பார்த்தா அந்த ஸ்டேஜ் கிட்ட அந்த மிருகம் மாதிரி அப்படின்னு வந்து ஷாங்கி சொல்றான். இது வந்து சீரியஸ் வயலேஷனா இருக்கும். பட் அவன் அப்படின்னு தப்பா பண்ணான். அவன் கத்துனான், ஒரு உமன் ரேப் பண்ணான். ஓ இவ்வளவுலாம் நடந்திருக்கு. இது அப்பவே நம்ம எவார்ட்டு சொன்னோம் ஆக்சுவலி. எல்லாத்தையும் கூட வந்தான். If we don't bend over. If we don't let... Or he started coming here. He cracks. Before he started coming here. Okay. He said it was his favorite joint now. Started coming here every night. இங்க எப்பவுமே எல்லா நைட் வருவான் குடிப்பான். Grab one of ours and karaoke right there on the stage. On the stage. Okay. Grab someone?
grab someone. Lieutenant is trying to make sense of. Yeah. This Yeah. girl's on the mic. A இந்த beautiful மைக்ல நிக்கிற பொண்ணு, அந்த அழகான the பொண்ணு. second verse of Lover Lake. The fucker grabs her legs, starts screaming. காலை பிடிச்சு கத்த ஆரம்பிச்சிருக்கான். ஓகே. Why don't you show me your cunt? Then he gets knocked on the head with a wine bottle. வைன் பாட்டில் வச்சு அடிச்சிட்டாங்க. ஓகே. அப்போ அவன் முழுக கூட இல்லை. He shakes his head in disbelief. Okay. Conclude பண்ண வேணா. ஓ நீங்க சொன்ன அதே பொண்ணையே ரேப் பண்ணிருக்கேன்னு கேட்பான். Fucking listening. நீங்க சொல்றதையே கேட்கவே இல்லையா? Talking to you. உன்கிட்ட தான் பேசிட்டு இருக்கான். Took care of it. He took care of it. I got the girl out before. அந்த பொண்ணு கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க. வேற எதுவும் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி. ஓகே ஓகே. Yeah, me and Eugene got around. Aren't you fucking listening? ஓகே 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 ஓகே. அப்ப யார் ரேப் பண்ணா? No, you're not getting the name. That's a Martinez matter. உங்களுக்கு அந்த பேர் சொல்ல மாட்டோம். ஓகே ஓகே. நீங்களா சோக்கர்ஸ் உங்ககிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டோம்ட்டான். He's stonewalling you. ஆமா நம்மளால இப்ப எதுவும் பண்ண முடியாது. அவன்கிட்ட ஸ்ட்ராங்கா அவன் நீட்டா பேசுறான். ஸ்டோன் வாலிங் அப்படின்னு என்ன பாலா மகிழ் வணக்கம் பாடா, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஹவ் ஆர் யூடா? ரொம்ப நாள் ஆச்சுடா சித்த மேலே. பம்பு செட் வாடா வாடா, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஸ்டோன் வாலிங் அப்ஸ்ட்ரக்ட் ரெஃப்யூஸ் பண்றான். ஓகே 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 மக்களே, இப்போ நம்ம வந்து என்ன கேட்போம்? நீ எப்படி கொன்ன? By his neck until Neck. he got real still. Wasn't that Okay. obvious? Copper. காப்பர் ஓகே. Didn't they teach you anything at the cop school? போலீஸ் ஸ்கூல்ல எதுவும் சொல்லி தரலையாடா முட்டாள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஆனா இவங்க ஓவரா இது பண்றாங்க, ஒரு ரெஸ்பெக்டே கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. Come in handy. இப்பதான் நமக்கு அந்த ஓகே ஆட்டோப்சினா அந்த பிரேத பரிசோதனையாச்சு, அது பேர் என்ன, போஸ்ட்மார்டம் would come in handy. You have to work with what you know. Okay okay. Titus, you don't have to clarify anything. இவ ஒருத்தி அவனே சொன்னாலும் இந்த எலிசபெத் ஓவரா பண்றா. யாரு கொலை பண்ணா தெரிஞ்சிடுச்சா? இவன் தான் டைட்டஸ் தான் சொல்லிட்டு இருக்கானே, நாங்க 7 பேர் தான் பண்ணோம். His unconscious body to the tree. தி ஓவர் பவர்டு His neck. அவனை கொண்டு போய் ஓகே Was dead and steady. அவனை தொங்க விட்டுருந்தோம் சாகர வரைக்கும், ஸ்டடியா நிக்கிற வரைக்கும். ஓகே 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 நல்லா இருக்கண்டா, நல்லா இருக்கேன் போல. இப்போ என்னன்னா இவ வந்து பேசாதேன்னு சொன்னாலும் டைட்டஸ் பேசுறான். எனக்கு அதான் புரியல. Left him for seagulls, அவனை சீகல்ஸ் and மேக வச்சு you fucks. ஓகே. அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்துட்டீங்க. Uncomfortable first, then see if it all adds up. இதை நான் கொடுக்க முடியாது. கரெக்ட். அவன் தான் ட்ரெயின்ட் ஆச்சு. அப்புறம் எப்படி அவனை கொன்னீங்க? Numbers, asshole. How do you think? வித் நம்பர்ஸ். You're right, Lizzie. I've done enough explaining here. நான் நிறைய சொல்லிட்டேன். ஓ He hasn't. Not yet. எப்ப இந்த ஓவர் பவரிங் நடந்துச்சு? The fucker came to அவன் இங்க வந்தான். right here. இங்கதான் நடந்துச்சு. ஓகே ஓகே ஓகே. Like what, Copper? Are you dead? Who called the shots at There night? will be no singling anyone out. You can't arrest a Hardy boy without arresting all Hardy boys. ஓகே என்ன சொல்றாங்கன்னா யூ காண்ட் அரெஸ்ட் ஹார்டி பை வித்தவுட் அரெஸ்டிங். எல்லாத்தையும் அரெஸ்ட் பண்ண ஒருத்தனை மட்டும் கை வைக்க முடியாதுமா. Do you think you could arrest them all? ஓ நீ எல்லாத்தையும் அரெஸ்ட் பண்ண முடியுமான்றாங்க. நோ பட் Who சீரியஸ்லி do you fucking think does? calls the shots around. That's right, ass. நீ தானே கமெண்ட் தர. Titus Hardy runs the Hardy. அவன் தான் ஹார்டி பாய்ஸ் நடத்துறான். ஓகே So, fellas.
think you got your answer, Mr. Long. ஓ அப்ப இவன் தான் இது பண்ணியிருக்கான். You did not get an answer. இனி ஆன்சர் கிடைக்கல. டைட்டஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஒர்க் தான் பண்றான். He pushes paper. பேப்பர் புஷ் பண்றான். ஃபில்ஸ் அவுட் The ஃபார்ம். others can't read. மீதி யாரும் படிக்க On that முடியாது. night, they all acted as one man. எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு மனுஷனா வேலை செஞ்சிருக்காங்க. How many people have you அப்படியே seen அவனை கொண்டிருக்கீங்க. ever felt remorse for them? Chaise électrique is the method of மெத்தட் ஆஃப் கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் இன் ட்ராவல். ஓ அவனை இது பண்றதுக்கு எத்தனை பேர் அனுப்பிச்சிருக்கீங்க? during ஓகே. the suzerain's reign. ஒரு ஃபயரிங் ஸ்குவாட் மாதிரி. To rot for 20 years. For life. Doesn't remember them. He just forgets. Are you hearing this, Titus? இது கேட்டியா டைட்டஸ்? Use keeping a stiff catalog in your head. What arrest? Yeah, lawman, யாரா மேன். don't you? அரெஸ்ட் பண்ண It's முடியும். almost an anthropological sight watching him Watching try to try. assert dominance over you. Not in the arresting Lost in mood. the arresting mode. Okay. Fearful readiness, like an Readiness. electrical charge, Church. raises Raises hairs in the room. by your side. The lieutenant keeps his hand away from his holster. You hear the nylon of his coat hiss By your as side. he steps closer. By your side, the lieutenant keeps his hand away from his holster. ஓ அவரும் பக்கத்துல வரான் கிம்மோ. நம்ம இன்னி பக்கத்துல போறோம். லுக் அப்பர். You're doing your job here, நீங்க உங்க வேலையை பண்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். and two of you. நாங்க 7 பேர் நீங்க 2 பேருன்றான். The last thing you hear is a little murmur, not a blast, Sound an echo. in echo. No one screams. It's more dead cops. Sad news from the district of Martinez. அரெஸ்ட் பண்ண கேம் முடிஞ்சுச்சு. ஓகே ஓகே ஓகே. அட பாவி கேம் சேவே ஆலையாடா இன்னைக்கு. புரிஞ்சு இவன் நான் தெரியாம ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன். ஒழுங்காடு. ஓகே ஓகே ஓகே. அதாவது அவனுங்க 7 பேர் நம்ம லாஜிக்கலா இது பண்ணணும். அவனுங்க அடிச்சு கொன்றுவானுங்கன்ற மாதிரி. கரெக்டா? அப்படியாடா டேய் முட்டா பழ சொல்றா. This is where you say your bit. Detective. Oh, You're sure taking Oh, he was a time to எல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சதுதான். You might want ஸோ to நான் டக்கு டக்கு நோட் எழுதுறேன். pretty boy. funny. But my Evrard. And what did he tell? Because we did. Oh, God damn. No. These 7 honest men have equally come forth. They told you what happened so that you don't waste any more of your time. You don't have to. I know, Lizzie. Relax. Known him? Yeah. Quiet. by the pi- No. Why don't you ask her about the pretty boy? That's enough insinuation for today, Titus. Why? Because he was worth. And What kind of the kind of. A live grenade. I can't prove it. But I know. Cause one night, really? yeah, We couldn't believe. This is a serious violation of the karaoke code. Wrong to kill us all. yeah, You grabbed someone? yeah. Show me your con. Why don't you show me your con? Aren't you? Yeah. Me and Eugene got. No. There's nothing you can do for now. He's stone. We hang. Didn't they take? This is where an autopsy would come in. Titus. We overpower. Then we left. Make them a bit more uncomfortable first. Then see if Like what, copper? Are you deaf? Do you think you could do that? Do you think you could arrest them all? Who do you fucking think does? That's right. I think you. No. You did not get an answer. How many people have you? Shares Or send them to reunion to rot. For 20 years. Doesn't
doesn't. Ain't no use keeping a stiff cat. Yeah, long. It's almost Not in a fair foot by your side. Wise move. Nothing. I think we're going to stick around. Thanks. Nothing. A reply sharp. Your investigation is done. Leave Martin is okay. முடிஞ்சுங்க. I think we are going to stick around. Thanks. Some things don't add up here. Take this. I've done this job for long enough to know that people don't just confess to first-degree murder. Even if it is a group responsibility, we are going to look into this. Good luck with that. You've heard everything a rent-a-cop is gonna hear from us. Good luck with that. Law officials. The cop is gonna hear Get a beating. everything I read. The cop is gonna hear real law official. Okay, you didn't get அடி வாங்கலன்னு சொல்றான். Okay. No. I's here. You got business with my boys. You got business with me. He understood. Okay, room எல்லாம் ஸ்கேன் பண்ணக்கூடாதுன்றான். Taking inventory of them. Yeah. You fuck with the Hardy boys. You fuck with Titus Hardy. Relax, Okay. Dennis. Shouts. No one is fucking you yet. Yeah, Dennis, calm down. No one's fucking you, you stupid fuck. Let Dennis enjoy his எல்லாம் fucking ஓவரா bed. பேசுறானுங்க. Yeah. டென்னிஸா? Easy, fellas. We got company. Let's see what brings the cop around. Too late. You already scanned the room. You got a pretty good picture. Fucking say something already. No. He understood. Yeah. Relax. Yeah, Dennis. Let Dennis enjoy. Yeah. Easy, fellas. Too late. You Fucking say something already. I told you already. I spoke to Everett and அவங்க நீங்க கோஆபரேட் பண்ணுவீங்கன்னு எவராட் சொன்னா. ஓகே Mommy. And now she ஸோ நீ எங்க அம்மாட்ட பேசினா is என்ன And what's சூப்பரா gonna happen if we don't? நான் கோஆபரேட் பண்ணா என்ன Gonna பண்ணுவேன் go and tell on us? சொல்லுவீங்களா? Very mature case. Everett said word right. I heard him. the fuck do you think I'm doing here? You'd have your ass But handed அதான் நான் பண்ணேன். if it wasn't for the boss man's word. Let me state this very clearly, capo. Hello, officer. Hello officer, I am Titus Hardy. And these are my boys. Boys Hardy boys. How may we assist you? நக்கல் பண்றான். Assist you. Again, just get the dead guy's autograph. Since you're Dead case. a fan. நீ அவன் பெரிய ஃபேனா இருக்க போல போய் அவன்கிட்ட சைன் வாங்கின்றான். Good one, Titus. செம காமெடி டைட்டஸ். டேய் சத்தப்பேலே தனியா சிக்கவே இல்லை. அவன் ஓவரா பேசுறான் அந்த சாங்கின்றான். Time. ஓகே விடுறா இப்போதைக்கு முடிச்சுக்கலாம். I've got nothing to say to you. Why are you wasting your time? ஏன் உன் டைம் வேஸ்ட் பண்றேன்னு எதுவும் சொல்ல போறல. வாட் இஃப் யூ வாண்ட் டு டாக் டு யூ நாட் டைட்டஸ். Is of no significance, officer. டோன்ட் உங்க அத்தாரிட்டி என்கிட்ட டெஸ்ட் பண்ணாதீங்கன்றான். In Martinez, you are no one. மார்டினேஸ்ல நீங்க எதுவுமே இல்லைன்றான். நான் What are சாட்டிஸ்ஃபைட். we going to do? என்ன பண்ணுவேன்னு கேக்குறீங்களா? சிரிக்கிறா. ஓ என்ன பண்ண முடியும்னா நெகத்தலாம சிரிக்கிறா. Anything to you? யூனியன் எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க. இது கிரைம் சிண்டிகேட்ல. இது லேபர் ஆர்கனைசேஷன். ஓகே Goddamn right it is. அதுதான் கரெக்ட் அப்படின்னு டைட்டஸ் சொல்றான். It is the RCM. RCM நாங்க பார்த்துப்போம். People, but we digress. Aggressive. Why are you so aggressive? Living enforcing violence. These people are just dock workers. இவங்கெல்லாம் வெறும் டாக் ஒர்க்கர்ஸ். Just dock workers. வெறும் டாக் ஒர்க்கர்ஸா? Dock workers. Spy. அப்ப டாக் ஒர்க்கர் போலீஸ்க்கே ஸ்பை அடிப்பாங்களா அப்படின்றான். Don't think it will happen again. இந்த டைம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா விட்டோம், அடுத்த டைம் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன். Clever, Claire. கிம் செமையா பேசியிருக்கான். எவராட் கிட்ட நாங்க பேசியிருக்கோம். அண்ட் எங்களுக்கு வந்து யூனியன் மிலிட்டன்ட் விங்கும் தெரியும், அதை பத்தி எவராட் சொல்லிட்டான். அதுக்குள்ளதான் ஹார்டி பாய்ஸ் இருக்காங்கன்னு தெரியுன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கான். லிசன் you're a mob. Enforcing the unlawful privatization of Revachol. 20 fat men in the Occident are stealing it all.
And you're their You're bodyguard. their bodyguards. Okay. Fuck yeah. The tall, broad-shouldered man takes a sip of. So ask what you came to ask, or get back நீங்க to என்ன your கேட்க வந்தீங்களோ அது கேளுங்க. Get sober. Do your job. Ask your questions and get the hell out of Martinez. Aggressive. Just that we've talked to Everclear. Listen. Fuck yeah. So ask what you came to ask, or get back to your commanders. The whole No nature. one is emotional here. Do your job. இங்க யாரும் எமோஷனல் இல்ல. Just duck work. We've talked to Everclear. Listen. So ask what you came to ask, or get back to your Look, a comedian. Do your Like the job. good stuff. Ask your questions. Strange. It's as if Aggressive. Just duck workers. People don't duck believe a workers. car would be We've so. talked to Everclear. Listen. Fuck yeah. So ask what you came. I don't need privatization peons from a rent-a-cop. Just do your job. Ask your questions. Then get out of Martinez. இவர்கிட்ட பேசியாச்சு கைஸ். Just a moment. And there's no public phones. The closest phone booth is down the coast. பக்கத்துல இருக்கு, அது மூடிட்டாங்க. என்ன மன்னிச்சிடுங்க. It's fine, I understand. Please don't trouble yourself about me, sweetie. என்ன பத்தி I ட்ரபிள்ல was இது just பண்ணிக்கங்க. hoping to make a call, but the நான் ஃபோன் owner பண்ணதான் office பார்த்தேன். probably has a phone, but I can't really get there. Or to the phone booth down the coast. And Gary's phone is dead too. என்ன யூஸ் The young உங்களுக்கு? woman who's house sitting for us know that we may be delayed. இப்போ நாங்க டிலே Well, ஆகும். my husband and our friend Gary were supposed to get back by Monday night, but they're still missing, and I யார் haven't அது? heard from them. To let the young woman whose house sitting for us. ஓகே, எங்களுக்காக வெயிட் பண்றாங்க. நாங்க பட் டிலே ஆகும். மொரால் என் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் கேரி பாத்தீங்கன்னா மண்டே நைட் வர வேண்டியது, பட் இன்னி அவங்க வரவே இல்லை. இதுமே எனக்கு தெரியல. She'd heard from Morel. a little missing persons puzzle might just be the thing to take your mind off the hangover. Okay, but has your husband gone missing for? This isn't like him at all. He always plans his expeditions so இந்த carefully. பாட்டி என்ன ஒர்க் பண்ணுது இதுல? இந்த பாட்டி இங்க வந்திருக்காங்க ப்ரோ, அவ்வளவுதான். இவங்க ஹஸ்பண்ட் யாருக்கோ வெயிட் பண்றாங்க, ஒர்க் பண்றாங்க. A cold breeze hisses through dense thickets of reeds. Something sweet, somnolent. A damp chill goes down your spine. When you look around, you're still whirling in rags. பட் யாரையுமே நம்ப முடியல ப்ரோ. கார்டனர்னு வேணாம், நீங்க கேம் ஆடுவீங்க, அதனால எது சொன்னாலும் உங்களுக்கு. Things to worry about. பட் சில முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்கு. She glanced out the window. Okay. உங்க ஹஸ்பண்ட் என்ன சயின்டிஸ்டா? A zoologist. A Zoologist. zoologist. Cryptozoologist. Okay. It's a pseudoscience அப்படின்னா that pseudoscience. attempts to legitimize research into mythological beasts and urban legends. Okay. That's one opinion, yes. And people are entitled to their opinions. My apologies. I did not know I it did was not. my new hobby. It's not a hobby, dear. இது ஹாபி இல்ல, It's, அது ஒரு zoology subfield. one specializing in animal species that are so exceedingly searching for such species called cryptids is difficult and often thankless, and frankly many scientists are too மோரலை பத்தி சொல்லுங்க, உங்க ரிலேஷன்ஷிப்பை பத்தி. oh dear, I'm not sure where to begin. எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கன்னு தெரியல. எப்படி இருப்பார் உங்க ஹஸ்பண்ட்? Well, his expression is slightly grumpy, but his eyes are always bright and curious. ஒரு சின்ன பையனாட்ட இருக்கும். and his palms are quite coarse from all the field work, but he's quite Okay. gentle. ரொம்ப ஜென்டிலான பர்சன். I'm forever sure feeling grown men's hands. அதுதான், வளர்ந்த பையன் கையை பிடிக்காம நீங்க போகவே முடியாது. More concrete information. ஹஸ்பண்டை கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வேணும். ஓகே. Oh, well, he's a bit shorter than உங்களோட கொஞ்சம் ஷார்ட்டரா இருப்பாரு. larger frame. Larger frame, okay. நிறைய longish white hair. A bit uncombed. You might say why. வாரி இருக்க மாட்டாரு. Okay. The lieutenant pulls out his notebook and Notebook begins எழுதிட்டாரு. down the woman's description.
Okay, மொத்தமா எழுதிட்டாரு. He'll likely have all kinds of field gear on him, even if he's not out in the reeds. Okay. நீங்க கல்யாணம் எவ்வளவு வருஷம் ஆச்சு? 16th anniversary. 16வது anniversary. Not the most miraculously satisfying anniversary, but I like the less obvious milestones even more somehow. எப்படி ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணீங்க? I'm ashamed. Dating agency. I was சொல்றதுக்கு வெக்கமா இருக்கு. back into the scene after recovering from ஆக்சிடென்ட்ல இருந்து இது பண்றதுக்கு முன்னாடி just divorced. ஓ என்ன டிவோர்ஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டாரு இன்னொரு ஓகே அதனால டேட்டிங் and well here we are. Okay. She's skipping over some important parts. சில முக்கியமான விஷயங்கள் I hope I've been useful. Just some field work, sweetie. Field work, is okay. A highly trained scientist. Scientist, He and okay. his assistant Gary are studying extremely rare and species of inspecting. But இன்னேரம் வந்திருக்கணும். We were just going down the coast across the waterlock to set a few traps. He said they'd be back on Monday. ஓ ஏதோ ட்ராப் இருக்குன்னாங்க. ஓகே. What could be keeping them? எல்லாரோட டவுட்டா இருக்கு உங்களுக்கு. ஆமா bro. இது பாருங்க actually. வாட்டர்லாக் அப்ப அது அவங்கள தான் இருக்கணுமா? ஹூஸ்ட் கேரி நீங்க நம்புறீங்களா? அப்படிலாம் இல்ல. Gary's as loyal as they come. Gary ரொம்ப loyal. Okay. Trusting with my husband's life any day. Okay, எப்பவுமே நான் நம்புவேன் அவரை. Okay. Their water look one side broken. அவங்க அங்க மாட்டி இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். What happened to the waterlock? வாட்டர்லாக் என்னாச்சு? ஏதோ டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம். Whatever the cause, I'm thankful to both of you. You've spared me another sleepless night. Okay, you spared me. Okay. You're welcome, ma'am. You're welcome. I hate to ask, but if your investigation takes you Takes to the on other side of the coast, அந்த சைடு உங்களுக்கு வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் இருந்தா ஹஸ்பண்டை கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க. Field scientific research is exactly what you need right now. And if you see him, let him know. அவரை பார்த்தா லீனா உங்களுக்காக வெயிட் பண்றான்னு சொல்லிருங்க. He gets so tangled up in his work that he may not know the waterlock's been repaired. And it's cold out there. அங்க ரொம்ப குளிரும் வேற. ஓகே. Sure, கண்டிப்பா. Thank you, sweetie. அந்த ரேர் இன்ஸ்பெக்டர் பத்தி பேசுங்க. ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. The lieutenant gives you a sideways glance. Of course, dear. There's really no point in manipulating anyone. She'd Okay. be only too pleased to tell you about her work. வேட்டர் விளையாடு ராகவன் மாதிரி PGYT ப்ரோ இன்னும் சீசன் வந்தா ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ இது அப்பத்துல இருந்தே ஆல்ஃபிரட் ஹிட்ச்காக்னு ஒரு கேம் இருக்கும். பல கேம்ல இருந்து இது நான் பண்ணிட்டு கேத்தரின் ஒரு டிடெக்டிவ் கேம் இருக்கும். நிறைய இருக்கு. Truth be told, I could really use the company too. Truth. One cryptid, not a one cryptid. One. This won't turn into some kind of cryptid extravaganza. Okay. And assumes a waiting posture. Waiting posture. Cryptids. Let's hear about all the interesting cryptids. Tough choice there. எனக்கு தெரிஞ்சு இதை பத்தி பேசுறதுக்கு இனி நம்ம வந்து இல்ல கடைசியில் என்னமோ இதாயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம் ஆட்டோ சேவ் ஆயிருச்சு. ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது. ஓகே கிரிப்டிடை பற்றி தான் பேச சொல்கிறாங்க. இப்போ நம்ம வெளியில் போகலாம். அந்த பாடி கிட்ட போய் பார்ப்போம். கரெக்டாக அடுத்த நாள் ஆனால் கூட கல் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவானுங்க போல பசங்க. இப்போ நம்மக்கிட்ட சின்ன சின்ன டாஸ்க் இருக்குது. ஃபைன் மொரால். ஓ இதெல்லாம் இன்னைக்கான டியூஸ்டேக்கான டாஸ்க்கு. ப்ரூவ் யுவர் அத்தாரிட்டி. இப்போ போய் நம்ம இதுக்கும் மொராலை பார்த்துட்டு வரலாம். ஜாய்ஸ் கிட்ட பேசுவோமா? You're back.
Good. What can I help you with? You நான் have? எவரட் கிளார் கூட பேசிட்டேன். And how did you like Mr. Clare? கிளார் எப்படி பிடிச்சது? Time to choose sides. இப்போ நம்ம எந்த சைடு சூஸ் பண்றோம்ன்ற மேட்டர் இருக்கு. அவர் எனக்கு பிடிச்சிருக்கான்றது முக்கியம் இல்ல. இதுதான் கரெக்ட். என் வேலையை தான் பார்த்தேன். இதுதான் பெஸ்ட் ஆப்ஷன். The RCM does not pick sides in this. RCM வந்து எந்த சைடுன்ற முக்கியம் இல்ல. அவங்க பொதுவா இருப்பாங்க. And I don't expect you to share anything he told you with me. I'm not a corrupt. பட் இவங்க வந்து கரப்டட்னு நம்ம அவன சொன்னாங்க. இத எப்படி நிப்பாட்றது? நம்ம ஹியூமன் தானே. Are we not curious to hear another person's take? It's only natural. Intellectually speaking, it would be quite interesting. To hear what she tell her, she'll like you for it. அவர் எனக்கு டோர் ஓபன் பண்றாரு. I take it this was for someone in the RCM. Don't answer that. Such referrals may sometimes get you information from a man like Everard. I advise you to be very selective with what information you choose to share. This may have பார்த்து செலக்ட் பண்ணுங்க. ஆமா இன்னும் பின்னாடி ப்ராப்ளம் ஆகும் முக்கியம் சொல்றான். Yes. That's the talk about town. Hardy boys. They're called. Find the name rather how benevolent. Everard அவங்க கிட்ட சொல்லி இந்த மாதிரி ஃபுல்லா சொல்லிருக்கான். Business out. We cannot discuss the specifics of an ongoing investigation, ma'am. Investigation பத்தி நாங்க பேச முடியாது. Exactly being forthcoming yourself. That is only fair. Well, I hope it yields something. Otherwise, you'll have opened that door for naught. Anything else? நீங்க தான் வைல்ட் பெயின்ஸ் தர ஒரு ஆள் வச்சிருக்கீங்க. அவன் தான் இப்ப இருக்கான்றாங்க. கம்பெனி நாங்க எதுவும் அனுப்பல. I told you in great detail about the mistakes my side made. Yeah, சைடுல இருந்து பண்ண மிஸ்டேக் பத்தி நான் சொல்லிட்டேன். மிஸ்டேக் பத்தி அத ஒத்துக்கறேன். Share Everard's view on things. After all, as he said, one's dead now. The Pines certainly hasn't killed any of theirs. I wouldn't have taken Everard for a saber rattler. Was he surrounded by Union men he wanted to impress? No. It was more like he wanted things to get worse. எல்லாம் மோசமா போணும்னு அவர் வெயிட் பண்ணாரு. ப்ராப்ளம் சரி பண்ணனும்னு நினைக்கல. Yes. ஆமா அவர் ஏதோ சொல்லணும்ன்ற மாதிரி தெரிஞ்சு. ஏதோ வெளியில பீத்திக்கிற மாதிரி வரும். But if I may offer my opinion, he means it. I'll think it over, detective. Thank you for relaying information to me. Have I underestimated the Union's ferocity? She has to ask herself by now. அதுதான் இப்ப அவங்களே நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. Quite enough. You've given me a lot to consider. And may have helped me prevent this. He asked me to deliver an envelope. Like he has you running errands, detective. A well-established dominance ritual. Yes. Nameless settlement. I've been meaning to go there. Yes. I'm sad I'll never have the time, detective. She is more defensive about full of ghosts and ancient memories. Of course, detective. Until then, is there anything I can help this reality? No, but please, a little context. We're not in such a hurry. It's a good time for reality. The situation is precarious. This reality. Game இப்போ சொல்லுடா. சாலா பயங்கரமா போதியா அது சொல்லவாயா வேணும். The episode sounds like a case of encephalopathy now that I think of it. Don't be afraid of that. He functions perfectly well. He only needs a lowdown of all reality. We may be here a while then. Ask away, officer. I'll help however I can. யாரு தான் கொலை பண்ணிருப்பா? அந்த யோகி பாபு இந்த படத்தை சொல்ல முடியாது. சத்தியமா தெரியலண்ணா. சத்தியமா முடிவு பண்ண முடியலன்ற மாதிரி தான் நான் இருக்கேன். She takes a long sip of tea. பட் அவனுக்கு டைட்டஸ் அவனுங்க சொல்லிட்டு இருக்கானுங்க பெரிய இதாட்ட. But begin with the first, okay? We're in Martinez. Martinez, you would be excused for not knowing about it. Revachol, the great history detective.
யார் இந்த சிட்டி பில்ட் பண்ணா? They say it's where the terrible questions of our time. டைட்டஸ்ட் தானா? ஆமா. By that I mean we are standing on a fertile, self-sufficient இவங்க ஜெனரல் நாலேஜ் பேசுற டைம் இல்லையா? kilometers from the center of the world. That The soldering iron is the bank of the world. So இப்போ என்ன ஐடியா இருக்கு சொல்லு, நான் கைட் பண்றேன். இப்போ வந்து டைட்டஸ் தான் இது பண்ணா நம்ம ஒரு இது பண்ணணும். நான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் போய் இவன்ட்ட பேசணும். கிளார்க் ஆச்சி அவன் பேர் என்ன? இவன் தான் நம்ம கிளார்க் தான். She observes your eye. This is. Was there something else? This has been informative. Thank you, ma'am. I'm sure. அப்பப்போ இந்த பொம்பளை வந்து இந்த ஊரை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றா. Commitment here is. It's better not to eat all your candy at once. Indeed. Glad to have been of his. யூனியன் கிட்ட பேசு. அதுதான் இப்போ போய் அந்த எவராட் கிட்ட தான் பேசணும். பட் அது முன்னாடி இந்த லேடி வேற. So someone's being a little bored. Yes, my standard liege. Someone see. I like. Of course you do. Good. Of. அப்புறம் வர ஐடியா சொல்லு. ஓகே டன்னிலே செத்த பயலே. ஐயோ அப்பளே அந்த ரெண்டு சைடுல மாட்டிட்டு இருந்தாங்களா? அவங்க எங்க இருக்காங்க? செத்துருவ போட நீ. இன்னும் நிறைய சம்பவம் இருக்கு. பொறுமையா ஆடுடா, பதறாதே. டேய் சாகிறது இருக்குதான் செய்யும்டா. இப்பதான் எனக்கு புரியுது. ஓகே நம்ம இந்த மாதிரி கொடுத்தா வந்து கேம் இப்படி போயிடும் அப்படின்ற மாதிரி தோணுது. அந்த ரெண்டு பேர் மாட்டிட்டு நிப்பாங்களா? அது எங்க? Vigilance officer, what can this old carabiner do for you? Yes. Guard booth கண்டுபிடிச்சிட்டான். Union pays me to stand vigil during the. I'm an old man. Don't sleep more than a few hours every night anyway. நீங்க அந்த மர்டரை பத்தி தான் நினைச்சீங்களா? ஆமா. I wasn't working. நான் வேலைக்கு போல அந்த டைம் பார்த்து. Leave since last Monday. ஏன் லீவ்? பிரைவேட் மேட்டர். Nothing to do with your investigation. ஓ அப்பதான் எல்லாம் தெரியும். ஓகே டன். You see, officer, René is the kind of man would. I'm fine. God damn it. Mind your business. Okay. So அந்த ஷிஃப்ட் உங்க நைட் யார் வேலை செஞ்சது? யாரும் இல்ல. It's been on man since last Monday. அன்னைக்கு மண்டேல இருந்து யாரும் போல. ஓகே. No one has been guarding the container. கண்டெய்னர் யாருமே கார்டிங் பண்ணல. Look, officer. The container yard doesn't actually need. கார்ட்மென்ட் தேவையே இல்ல. Never had one before, René. Monsieur Claire. மிஸ்டர் கிளேர் தான் ஸ்பெஷலா கொண்டு வந்தாங்க. ஓகே ஓகே. The possibility of someone being in there is enough to disrupt. Evrard created this job for René because he knows the Royal Carabiners pension of honor PTSD. Okay. Isn't something a man can live off. A decorated. Can we conclude the topic of my guard booth now? Yes. Like I said, it would be up anyway, so might as well. You actually இந்த ரெண்டு பேர் bridge புடிச்சிட்டு அந்த வாட்டர் இது போகல. அது எந்த இடம் உனக்கு தெரியுமாடா? அங்க போலாம். ஒரே நிமிஷம் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு இதுக்கு மட்டும் ஆன்சர் பண்ணிரு. The crumpled Samaran butter billboard still soaks in the canal, marked by tire tracks. The lieutenant looks. யூனியனுக்கு போகணும், மேல போகணும். டேய் தெரியும்டா, ஒரு நிமிஷம் இருடா. அவங்க ஒய்ஃப் கிட்ட பேசணும்டா. நீ என்ன சொல்றன்னு புரியுது. ஸ்டோரியில இது பண்ண சொல்ற. This panel usually you think nothing happens. A spring brings. Wasn't there a
இப்போ இங்க இவங்க கிட்ட போறக்கு ஒரு வழி இருந்துச்சு, ஞாபகம் இருக்காடா? இவன் வெட்னஸ்டே ஆகல தம்பி, புரியலடா என்ன சொல்றேன்னு. டே இருடா, நாளைக்கு வா அப்ப ட்ரை பண்ண. அப்படியா? இரு, ஸ்கில் பாயிண்ட் ஒன்று கிடைச்சிருக்கு. என்ன அப்கிரேட் பண்ணலாம்? எது பெட்டரா இருக்கும்லே? சைக்கு நமக்கு ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. சைக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியம்? போயிட்டியா இப்போன்னு பார்த்து. ஓகே, ரியாக்ஷன் ஸ்பீட் எனக்கு இருக்குப்பாட உடம்பு மூட்டமாமா. இல்லை வயலேஷன். ஓகே, நான் போகிறேன். இப்போ என்னமோ பார்க்கலான்னு வந்தேன். ஒரு நிமிஷம் டாஸ்க் மட்டும் பார்த்துக்கிறேன். இப்போ நம்ம யூனியன் போகலாம். வெனஸ்டே தான் வாட்டர் லாக் க்ளோஸ் பண்ணோம். கரெக்ட். இப்போ நம்ம டியூஸ்டே டே 2 தானே இருக்கோம். The worn and beaten. You can revisit the bench if you ever Down the street we can sit down. Lieutenant Kitsura. ஓகே, நான் யூனியன் போகிறேன். கிளவர் வக்கிச்சு எவராட் மாமாவை பார்க்க போகிறேன். எவராட் மாமா எங்க இருக்கீங்க? ஓகே, அப்படியே தான் இறங்கணுமா? எப்படி இறங்குறாரு பாருங்க. நம்ம கிம்ம கம்பிக்குள்ளேயே நடுவில் விட்டு. நீ மாவீரன் நிரூபிச்சிட்டான்டா. மாமு வணக்கம்லே. Mr. Dubois, Titus was a glowing success. That's such a relief. Titus கிட்ட நீங்க பேசின சக்சஸ் நினைச்சா. இவன் கார்டனர்னால இவளுக்கு இது ஸ்பை. அவ தான் எல்லாத்தையும் சொல்லிருக்கா. இப்போ எவரட் என்ன பண்ண முடியும் உங்களுக்கு? Certainly, Harry. By all means. இத பத்தி அவன்கிட்ட எதுவும் பேச முடியல. ஓகே. Bounce something off your old friend Mr. Clare, right? Well, let's hear it, Harry. It's perfect. ஜாய்ஸ் கிட்ட பேசினா. Even if you've told her everything we've talked about. நம்ம பேசினா நீங்க சொல்லிட்டா கூட பிரச்சனை இல்ல. இவன் எப்படி இவ்வளவு கூலா இருக்கான்? எனக்கு அதான் புரியல. Absolutely, Harry. What's on your mind? Great. You want to absolutely most certain by all means. டேய் அவன்ட்ட எங்கடா பேசறதுக்கு எதுவுமே இல்லடா. Yes. What's that, Harry? போ நீ டைப்ரைட்டரே பண்ணு, உனக்கு அதுதான் செட் ஆகும். I knew you'd be back to talk with old Leo here. Yes, I did.
It's like Lady Larice said when she opened a bathhouse in the basement of my apartment building. They can only get so far before they're aching to get back. And lots of folk really did keep coming back. Sure, mister. Absolutely. I'm always... Oh, hey, mister. Oh, that one. இவன்டி பேசுறது இல்லையா? I'm not gonna... Look, most of the guys were on a strike. So no one? Not everyone is dead, but Titus and his boys got into some drunken trouble and Everard sent them on a nice big... இதெல்லாம் நம்ம பேசிட்டோம். இதை முடிச்சிடலாம் மக்களே. இந்த ஆர்பிட்டுக்கு இனி வேலை இல்லை. The already familiar cold touch of plastic welcomes you. Your fingers run over the dial pad. 005. That's the dialing code for Revachol. 4952. And a moment of hesitation before entering the final numbers. 993. Calling. Video Revachol, 24-hour video rental. You rent 8 and 10mm film for home use. This is Lemmy. How may I help you? Lemmy, எப்படி The உங்களுக்கு voice of a youngster on the other end Gangster. sounds as enthusiastic as that of a man walking. Video Revachol is a 24-hour video rental. You rent 8 and 10mm film for home use. This is Lemmy. No. உங்களுக்கு என்ன தெரியுமா? நான் எதுக்கு அந்த இடத்துல வந்து தெரியுமா? இது வெறும் வீடியோ ரெண்டல். Videos here. Maybe you call நான் ஏன் to உங்களுக்கு extend your rental கூப்பிட்டேன்? period? Do you need to extend your rental period? My name is Harry Dubois. Dubois. Here we are. You haven't Here done we are. anything in 5 years. நீங்க எதுவுமே 5 வருஷமா எதுவும் ரன் Copy பண்ணல. of Blue Ocean Hell from November. Blue Ocean Hell. Whoa, not a fun film, that one. அவ்வளோ ஃபன்னா இருக்காது. What kind of film is that? Not an easy watch. He After reads the after death death. of his daughter and subsequent divorce, Ziemsk immigrant Gidjus Wojcik tries to come to terms with the onset of dementia. No wonder no one's been missing it. Still, it would be great if you could return it to us. We're on the corner of Voyager and Main. On the corner of Voyager and Main, a large neon sign hangs on the side of a building. Video Revachol, 24 hours. It's raining and there is almost no traffic on the street. A woman's footprint, tiny heels, tiptoeing down. The call is terminated by the other party. Your race descent has temporarily. நீ ஏன் ஹார்டி பாய்ஸ் போடல? The first line of defense. நான் ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் நான் தான் லாஸ்ட். In addition, these so-called ஹார்டி பாய் இவனுக்கு அவங்கள பிடிக்காது போல. are an effeminate clique of bodybuilders. Their company is spiritually degraded. ஸோ அப்போ நீங்க எல்லாரும் யூனியனோட பார்ட் தான். On the pay of the company, I answer to the union alone. Union. And I do this out of race heroism. Now Okay. leave me be. I
I am not the heart now. Welcome. He must. I am True. The drawings are precise and look true to their pseudo sign. Yes, ரொம்ப பெருசா டெட் பாடி எடுத்து போய் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி ஆப்டிருப்பீங்க. இல்ல. Yeah, you exhibit. You do not wish to. Do that. நான் போனேன் ஆக்சுவலி அந்த பையன் கல்ல போட்டு விளையாண்டுறதான் நான் திரும்பி வந்துட்டேன். ரைட்டர் சொன்னது சிங்க் ஆகுது பாரு. There he still is, looking right through you. Wow, endurance 5 வந்துருச்சு. Below is entirely dedicated to that corpse smell. Emitting it is all. As you breathe in, the odor comes over you. இப்போ நம்மளால இது பண்ண முடியுது. Telling you to run and your stomach to wring itself empty. With your hands at your sides and your eyes squinting, you stand in it. They do after 7 days, yes. 7 days decomposition. Deep in decomposition. The man before you is naked, but for a pair of underpants and enamel. Man naked. His skin is green. For a pair. Okay. Veins and blotches. Yeah, your facial top clear up anymore. Fading web of tattoos covers his chest and shoulders. The cargo belt used to fasten him to the branch above appears industrial in strength. Okay, the man before is naked. I want to get a dress, but for a pair of underpants and enameled boots. Okay. Boots போட்டிருக்கான் அந்த ஓகே அண்டர்பேண்ட் போட்டிருக்கான். ஓகே முட்டிக்கு கீழே இருக்கிற பேண்ட். அவன் ஸ்கின் கிரீனிஷ் ஆச்சு பிகாஸ் ஒரு வாரம் ஆயிடுச்சு. டிகேயிங் வெயின்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ். ஓகே டேட்டூ கவர்ஸ் ஹிஸ் செஸ்ட். அவன் டேட்டூ அப்படி போட்டிருக்கானா. நைஸ். கார்கோ பெல்ட் ஃபாஸ்டன் ஹிம். ஓகே அவன் கழுத்தில் இருக்கு. ஒரு லைனும் படி இம்பார்ட்டண்ட்டான ஏரியா இது. நீ வேற ஏன்டா கியூரியாசிட்டி ஏற்றி விட்டுறானுங்க. பிபி ஏறுதுடா. The material appears to be ceramic. Its Materials clean appear white to be stands in stark contrast to the decaying flesh above the knee. The Above man the knee, wore okay. thick polymer socks, probably for padding. திக்கான A சாக்ஸ் row போட்டிருக்கான். of interlocking plates covers them. Okay. Delicate and fragile. Fragile. They feel alien to the world around you. Okay, out of place. These are clearly not boots. They are armor. அதுதான் சொல்றாங்க. Okay. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. Larger set. Indeed. Technically, With this notebook, these நம்ம are not boots. செபட்டான்ஸ். ஸோ இது பேர் செபட்டான்ஸ் நம்ம கிம் சொல்றாரு. இது என்ன டைப் ஆஃப் ஆர்மர்? செராமிக் பிளேட்ல செஞ்சது. This is where the mail would be. Under the heel. Under the heel, fair weather. Okay. Fair weather model T500 VE. I'm guessing that's vitreous enamel. This is advanced stuff. You're ரொம்ப advanced. Okay. மீதி ரெஸ்டிங்க. He's been out here for 7 days. It would be 7 நாளா இருக்கான்ல. We should keep a lookout for these species. The armor could yield information. This is one thing he might actually know. If you wear those pieces, it will help me protect your mortal coil. Okay, மீதி பீஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்சு. Maybe you are just wearing the boots and there is no. He had something precious underneath the clothes. They had the clothes கிட்ட தான் இருக்கு. அவங்க ஜீன்ஸ் ஷர்ட் இது பண்ணி. This kind of armor is நம்ம கண்டுபிடிச்சிரோம் கழட்டிருக்காங்க. Okay, these kind of armor is often worn under fabrics. இப்போ நம்ம Dress போடுறோம்னா Dressக்கு உள்ள போடுறது ஆக்சுவலா. Nice. That makes sense. What if they usually hang them completely naked for? அதுக்கு அவங்க மொத்தமாவே இது பண்ணிருக்கலாம்ல நம்ம. Besmerties and the like. This one still has his underpants. Okay. Fucking talking about underpants. Underpants பத்தி பேசுறாங்க. கூனக் சிரிப்பா ஏறா பட்டெக்ஸ்ல வச்சு உன்னை கொண்டு போறான் அப்புறமா. It is.
It's expensive. We've requested similar material for our tactical units for years now. நம்ம கூட இந்த இதை ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் பட் அது ரொம்ப காஸ்ட்லி. We've lost 6 men to semi-automatics. Okay. For a full set, about 4 years. 4 years of wages. Full set வாங்குறதுக்கு 4 வருஷத்தோட பணமாமா. For the northwest region of Revachol, an officer's average is 5,500 real, unadjusted for rank. Not too much, yes. Not too much, yes. The lieutenant nods, wiping his finger on his sleeve. எப்படி இவனை எஃபோர்ட் பண்ண முடிஞ்சு? அவன் பிரைவேட் கான்ட்ராக்டர் கொண்டு வந்திருக்கான். எவரேஜ் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப வசதியான இடத்துல. This is way above what we have. A small bell-like sound fills the air. Sound okay. ஏதோ bell sound மாதிரி வருது. தட்டனா. Suddenly your biceps coil up. Your elbow is sharp and cocked for a punch. Punch it harder, வேண்டாம். It's anything but. This material is a kinetic redistributor. It spreads kinetic energy horizontally from plate to plate, dissipating it entirely. Points to faint organic lines cover the plates where they separate into smaller ones. These plates then divide into smaller plates until there are hundreds of them altogether. Okay. Like whirls of floorboards. The design looks organic, influenced by highly resistant wood materials. If trees are made of porcelain, this is what their cross-sections, with smooth, glossy surface, fractures into ever more intricate interconnections, peaking on the right sabaton. Wait, the whirls are in the shape of a letter and number combination. E50, 100, 1000. Good. Can you read it to me? We have a make and a number. Run the number on the victims. Okay, we can make that number. If radio okay. The stench fills your nostrils. So nostrils. As you push downward, an arm creaking sound comes from. Stop. Lieutenant voice is sharp. He looks at you. He's gonna pull his head off. Lieutenant என்னாச்சு? அதை எடுக்க பாத்தீங்களா? Pull his head off. There's no point performing an autopsy if you do. We'll have compromised the coroner's case. நம்ம இது பண்ணாம எதுவும் பண்ண கூடாது அப்படிட்டாங்க. Indeed. So the proof இல்லாம போயிடும் நம்ம எடுக்க கூடாது. Going to take much more. Being dead for a week is all but liquefied. So தலை எடுக்க வேண்டாம் trying to achieve anyway. Why are you hanging on to that boot? Try what exactly? I don't think we should do anything just for the hell of it. Besides, there's no way you're getting them up. There might still be a way to peel them off, but first the body needs to be down. And second, it would probably be better if the lieutenant wasn't around. The anticipation makes you crack your fingers. Feels nice. Nice and cracky. Processing will take care of them. With the situation in the morgue, it will yield nothing. But we must pick our fights. Should we continue? The cadaver slowly twists on the cargo belt. Covered in tattoos and extremities blotched. The hangman's belt is pulled tight by the weight of the corpse below. Yellow, hard-edged cuts into his neck. A sliding buckle ties to the branch. அப்படியா why welcome to stream comment பண்ண gamers interesting அப்படியா வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி thanks for coming GST இவ்வளோ hard edged polyester cuts okay This is a steel reinforced cargo lashing belt big of regular இது பயங்கரமான ஒரு இது tying cargo under 6 rotor airships okay don't ask me lashing belt okay I thought it was used on lorries for strapping cargo to. நான் லாரிக்கு யூஸ் பண்றதுன்னு நினைச்சேன். The local harbor uses 6 rotors to shuffle containers around. I get the sense they use whatever was on hand without paying much attention to not incriminating themselves.
6 rotors to shuffle containers around. Okay, container cutter. Okay. Right now, அப்போ ஆடி பேசணும் மீட் everything பண்ணிட்டியா? seems to fit their confession. அவங்க சொல்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இருக்கு. I was afraid it would be. Thin steel wiring, parallel strands. This makes getting him down more எவ்வளோ problematic பயமா than I இருக்கும். had assumed. இது கொண்டு வரது ரொம்ப அவ்வளோ பெரிய விஷயம் தான். எவ்வளோ ஹைட்ல அப்படி கட்டினாங்க? That's easier to use one way around. Did they climb அந்த ladder வச்சு That ladder can't carry a grown man. அவ்வளோ வயசானவங்களை தாங்காது. Did you? I think they lassoed the branch, then pulled on the belt to close the buckle. They lashed அந்த பிரான்ச் அப்படியே வளைச்சிருக்காங்க, வளைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பெல்ட் இது பண்ணி கட்டியிருக்காங்க. The shape of the branch supports the theory. அந்த பிரான்ச்சோட ஷேப் இருக்கு. இவர் சொல்றதுக்கு The இது cabana மையமா hangs இருக்கு. from the cargo belt, limbs limp and torso covered in tattoos. Okay, next inspect the tattoos. A web of blue lines stretches across the torso. Torso, From the right okay. shoulder to the solar plexus. Each time they intersect, a small white star is formed in their crossing. Crossing. Of fading asterisks riddle his Riddle the skin. Their concentration is highest around his heart. அது என்ன நேஷனல் பேட்னா? அது பெரிய நேஷன்ல ஏதோ ரிலீஜியஸ் இலுமினேஷன் ஏற்படுத்துது. So who live harsh lives often turn to inauthentic worship. No worship. I see no. எந்த ரிலிஜியன் தான் தெரியலன்றா. Does not stir patriotic or religious sentiment in you. What it does is speak to a wounded, limping animal. அது ஏதோ அனிமலை குறிக்கிற மாதிரி இருக்கு. Unable Okay, to male animal. anything more than grunts. I'm missing something here. உள்ள இருந்து என்னடா எடுக்கிற? So I'm pulls down the zipper of a orange jacket. Okay, jacket. He wears a wide leather belt around his waist and a gun holster under his arm. Gun holster on the tattoo. Okay. He takes a thin piece of milled aluminium from his coat pocket and pulls No, இவர் எடுக்கிறாரு actually. like a sword being unsheathed. A small lens appears. Some sort of camera. Some sort of camera. What's that? A Target Sunshine. Okay, okay. ஆனா பையன் கேம் இப்படி இருக்கு இப்போ. பயங்கரமா பண்ணியிருக்காங்க. எப்பா இதுதான் ஆக்சுவலா இன்வெஸ்டிகேஷன். ஒரே நிமிஷம் இரு. ட்ரிகாட் சன்ஷைன் மினினா என்ன? Triggered is the world's leading இவங்களே சொல்றாங்க intercommunication devices. The camera projectors. before you look. The camera before you looks familiar somehow. Okay. What the fuck is that? Color camera. Color camera. இவரே சொல்லிட்டாரு. I have only 2 ampoules, so nobody. 2 ampoules. Don't want to waste. So நான் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். A shrill flash followed Photo. by the breaking A of a sound. small ampoule of glass. You see streams of color. Color ஓகே இப்போ நம்ம போட்டோ எடுத்துட்டாரு. In case we need it. பேப்பர் வருது. Insertion shakes the paper. அது ட்ரை பண்ணுவார். அது பழைய காலத்து கேமரா. A color perfect copy of the photo இருக்கு தேவை. To the victim's person. This was a man of physical violence. Physical violence. The story. Body to tell was important to him. It is his. Okay, அந்த டாட் அதே குறிக்குதுன்ற மாதிரி சொல்றாரு. Now, if you could find someone to decipher it. Okay, can I have it? Sure. Just don't lose it. தொலைச்சிராதீங்கன்றாரு. ஓகே. சின்னது ரொம்ப சின்னது. Corpse looks by, his mouth mute and his skin as colorful as the chemical rainbow on the photo paper. Okay, photo paper. Teeming with opportunistic. Look him in the eye. Eyes are milky white, ரொம்ப white and blind to the world. Protruding comically from their sockets. There is no one home. Just subaquatic terrors. Dark brown hair grows on his head. His face is ready to explode from the organic processes inside.
The dark death brown and hair, regret okay. is past. What remains is an Unrecognizable unrecognizable mess. inland repair 2 வச்சு ட்ரை The பண்ணலாமா corpse is dead failure silent. You have no idea why you... Who is he? He is male, 40 to 50. 40 to 50 artistic okay athletic build okay 40 50 வயசு looks இருக்கும் right through you as you distance yourself from its stench. Eyes like a shark. இப்போ அவனை எப்படி கீழே கொண்டு வரது Preliminary examination of the cadaver. Cadaver. We might know some of these things once he's down. No, okay. The cadaver slowly twists on the cargo belt. As you narrow your eyes, the monster before you blurs into a violet of green and pink. This is a trick. You've done it before. Pink is where the blood settled in the first hour. You can use it to see if the corpse has been tampered with. Does his position at the time of death match the discoloration? Okay. This is a trick. You have done it before. Pink is where the blood settled in the first postmortem. Okay. You can use to see if the corpse have been tampered with. That's the position. Only the lower extremities are pink with a dash of blue. His fatted hands, thighs, and his neck, just above the noose. The rest of the corpse appears dark green in the cold spring air. Okay. His face and hands are pink. His neck too. The lividity goes right up his chin. We have good, well-pronounced discoloration here. Okay. நான் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன் this part நீ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஓகே யாரா he adjusts his glass his neck too the lividity goes up you have a good build for comes back into the focus an explosion of color coursing with dark marbled veins. His stomach appears pregnant with something. Black liquid streams down his thigh and onto his boot. So what do you think? I think his deadness செருப்பால் அடிப்பான் I do. அவன் அடிச்சிருப்பாங்க Post-mortem. Maybe even all of them. The delinquents have made our jobs harder with their little spot. Stop talking in riddles. சும்மா கடா Fucked him up brutal like. I think he's dead. His personality is no longer a part. yeah, அது இப்போதான் 7 நாள் ஆச்சு அவன் தூங்க போட்டு. Absolutely. Upright after death, he's agreed, especially on the neck. Discolored, okay. Like the tourniquet, keeping the blood in his head. The hypostasis supports her hanging. There's always a chance. We should chance, okay. கொன்னதுக்கப்புறமும் மூவ் பண்ணிருப்பாங்க in tune with the belt. We'll have மார்க்ஸ் கழுத்துல பார்த்தா தெரியும். Just கீழே கொண்டு வரணும். The pool of blood and feces has eaten into the frozen mud below the man's feet. Purge liquid is dripping into it. Drop by drop. Okay. The victim appears to have contained no more than half a kilogram of digestion at the time of death. Okay. இறந்து போறதுக்கு முன்னாடி. What he's saying? அவன் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கான்? ஹாய் பிக்ஸ்மோ வாங்க வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங். Maybe he went to toilet something. சாகறதுக்கு முன்னாடி. But there is no breath to catch. Only the cadaver filling the air and your nostrils. He slowly rotates before you, decomposing. The steel-reinforced belt presents a unique challenge. I brought chain cutters. What I do? Angle of approach to the belt. The cadaver is a good 1.2 meters up. Neither one of us can reach the belt without assistance. And even if we do, there's the question of cutting the airship strength material. Okay, the cadaver is a good 1.2 meters up. Neither one of us can reach the belt without assistance. And if we do, there's the question of cutting the airship strength material. With a buckle ties the rope to the branch.
That's a good spot to aim. Where? Ah, He yes, corrects I his... see. If the shot hits that, there might be a chance to release the belt. Yeah, now we're talking. Okay. They'll miss. The pigs will miss, Kuno. Wickituber வாடா, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் மச்சான். வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங். டேக் தி ஷாட் நியூட்டன். நான் அவன் தலையை சுட்டேனா? டேய் சும்மா இருங்கடா ரெண்டு பேரு. பாக்குறவங்களா லைக் பண்ணுங்க. With his elbow sharp, the lieutenant unzips his jacket and produces கன் எடுக்கறாரு. ஓகே, துப்பாக்கி எடுத்துட்டான். a paper cartridge in the barrel, separates the scouring stick and gives the cartridge 5 tucks. சிச்சோ கரெக்டா சுட்டுவானா? 90 armistice, mass-produced muzzle loader. He then steps back and assumes the fellow's desk position, taking aim. The corner of it. Easy does it. The kid's voice is drowned in a shrill blast that echoes off the surrounding tenements. A cloud of smoke slowly parts in the air as the lieutenant steps back and says to himself, God damn it. Nothing might help. They sumara. Easy, but then Kuno's not fucking handicapped, is he? It's okay, man. The lieutenant doesn't say a word. Just looks the gun in his hand. In his hand. No, we are lucky as it is. We didn't break anything, and the victim. No, lucky. Okay. Any more mistakes could put us in an unfortunate position with the officer. It was an honest mistake. And I will not repeat it. Okay. I What have to now? say, it's beginning to look unlikely we can get him down without assistance. I was Harbor la keklama. The Union appeared to be suspect in this case. Union the main suspect ave to go down. அங்க போற தப்புன்னு தோணுது. It's unsafe. Correct. நீ ட்ரை பண்ணு. டேய் இருடா ஒரு நிமிஷம் இருடா. சொல்லாதடா. These people might have an agenda. இருடா பொறுமையா. I would really prefer if there was another way. These people. Okay, they do have the tools and the men. And since it looks like they put him there... They do have the tools. Okay, let's do it in the lousy, dangerous way. Hooray for us. To ask the suspects for help with the victim's body? To be indebted to Evrard Clare? Very much, yes. Which clearly we can't. Suck my dick, bitches! He now switches some way. The man before you is naked, but for a pair of... As you narrow your eyes, the monster before you blurs into a violent mess. Access the harbor. This is a trick. Only the lower extremity. The cadaver slowly twists. சரி போய் கேளு ஹார்பர்ல. His torso covered in... Control panel with several knobs. Marsh.
loud grind, the crane shifts overhead, moving a massive metal container through the air. ஓ இது வேற கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா? With a surprise, the harbor sleeps at moving this. The purpose of course. For this purpose, it was built. I can't see how that was working. The crane does not return to its original position. Before you stands a cargo container, just one of many in the yard. There's special with that wall again. You do? There are a million containers here. Why are you fixating on this? There may very well be, but we are not here to look for that. We are not here to interact with containers. You attempt to turn the handle to know to your left. The lieutenant considers your actions. No reply. The knot produces a hollow ring of metal. Doesn't sound like there's anything inside the container. You're back before the cargo container. Its drawer has no... Mommy, help you anunda. Mr. Dubois, a pleasure as always. You don't have to sit down this time, since you might have noticed. மரத்துல இருந்து டெட் பாடி கொண்டு help பண்ணுவீங்களா? Oh my. Don't take this question personally, but why would I get involved in this matter? Mr. Clare, the man was hanged with the cargo belt. Steel reinforced cargo belt. It's safe to assume. அது யூனியனோட இதா இருக்கு. To do with the murder. Besides, getting the body down would benefit all of us. It's a stain on the neighborhood. You are a community leader. How having him up there might start affecting some real estate values. But of course, all joking aside, I'm going to help you. I am going to help you. Jean-Luc, the cop who bested you in physical combat is here, and he has a little dead body in a tree problem. Namely, he needs it to be taken down. Jean-Luc வந்து அந்த ஹைட்டா இருக்கறவன நினைக்கிறேன். Down at the gates. But you already knew that. Anyway, he's going to help you. Now that he's back on his feet. உங்க ஆபீஸ் வெளிய இருக்குது. There are literally millions of containers. எனக்கு எதுவும் ஞாபகம் இல்ல. I couldn't possibly remember what's in all of them. Harry, you smooth talking son of a bitch. Time is a precious resource, and I don't have enough of it to count. Smooth talking. Hi bro. My name is Harish. Hi bro, Harish bro. Hi, welcome to the stream. Thanks for coming. வணக்கம் ஹரிஷ் ப்ரோ, வாங்க வாங்க. ஓகே, நம்ம தடி பையன் வந்து அங்கே வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பான். ஸோ அதனால நம்ம வந்து இப்போ வந்து இல்ல அப்படிதான் போகணும், இறங்கணும் ஆக்சுவலி. ஹரிஷ் ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் ப்ரோ. இவன் தான் இது. Your race descent has temporarily halted. Told you to help us. You will. So it was. See, you bested me in race combat to reach my superior.
Then had him give me an order. I salute your cunning enemy. I salute your cunning நான் போய் enemy. எடுத்துறேன். So noble, Measurehead. இவர் ரொம்ப noble. While I am gone, someone must இந்த bridgeல யாராச்சும் நிக்கணும். That someone needs to be அந்த someone நீங்க ரெண்டு பேரா இருக்கணும். No way, Goodbye. Return to your degeneracy. Babe, see that they stay here the whole time. இந்த நாய்க்காக நம்ம வேற இங்க நின்றுக்கணுமா? The woman's gaze follows Measurehead. So you guys are like cops or something. நீங்க Measurehead கூட இருக்கீங்க. அவனோட பெர்ஃபெக்ஷனை பாருங்க. நீங்க போலீஸா என்ன? Are you cops or what? We are the law around here. Guns and power இருக்கிறவங்கள வச்சா பிடிக்கும். I'm Katya, by the way. நான் கட்டியா? நீ அந்த சவுண்ட் கேட்டுச்சா? அவன் ஏதோ பிரேக் பண்றான். Jean-Luc must be really tearing it up. Look at you! RCM Rent-A-Cops! Guarding that bridge. Rent-A-Cops, RCM. Dogs. Is this where it's at now? A loud voice. Guarding the bridge like. RCM is for sale. Who are you? Why are you? Four sizes too small for you. என்னடா சவுண்ட்? A shrill laughter interrupts you. Echoing Martinez Scono turns to look behind him at the behemoth appearing around the corner. Approaching him. Walking past him. One undertaker மாதிரி வராம பாருங்க. எப்பா சாமி இவனையாடா ஸ்பின் கிக் பண்ண? Task updated. Get the body down. Corpse has been removed from the tree. Stand down and congratulate. Farewell. ரொம்ப நன்றி. An intricate web of blue. The pattern still kind of has an ethnic feel to it. For you to discover someone who knows gone. Okay, போலாம் வாங்க. டைம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு एक्चुअली நமக்கு. நம்ம போணும் சீக்கிரம். The corpse lies on the ground of an absolutely demolished pinewood branch. It's gently laid on one side. Mr. Measurehead has done a good job. Nothing is too broken or compromised. The victim is ready for a field autopsy. Mr. Measurehead has done a good job. Interfacing நமக்கு தேவை. Yes. 1. Investigation of the scene. 2. Initial examination of the victim. 3. Field autopsy. Investigation of the initial. We are on number 3. Okay. 1 வந்து investigation of the scene. 2 initial examination of the field autopsy. 4வது transport. 4-phase processing manual. What are they on about? Cop's gonna cut his shit up. No. Doctor கூப்பிடலாமா? Detectives. நம்ம detective. The rank of detective signifies our நம்ம autopsy clean up அதெல்லாம் பண்ணோம்.
From autopsy to cleanup to social work. An honor and a burden. And a border attached to your rank. You've proven yourself able. Usually after 5 to 8 years of field work. Mine is Lieutenant Detective. You are. Your station would not have in this case if you weren't. Now... இந்த கேஸ்ல உங்களை அசைன் பண்ணிட்டு மாட்டாங்க. His glasses and takes a deep breath. Glass adjust பண்ணிட்டு கொஞ்சம் நல்ல பெருமூச்சு விடுறாரு. First, what exactly is a field autopsy? You know he pulls a pair of... You've done 100 of them. நீங்க இது மாதிரி 100 பண்ணிருக்கீங்க. At 18.9 km dark corpus. The world highest is the world's highest summit, and you must have me confused with the Copperpedia. You, sir, you are the Copperpedia. இன்னொரு gloves இருக்கா? Okay, I'll take it like. I suggest I handle the physical part of the autopsy. Physical part நான் பாத்துக்கறேன். Paperwork. The field autopsy form is the one on red copy of paper. Field autopsy நம்மளது அவர் வந்து டைரக்ட்டா physical work. The open the ledger in silence as you crack open the ledger. The bright paper is covered in boxes and lists describing the condition of his organ in 3 parts. An 11-field info form needs filling out first. It begins with assistant. The corpse is indifferent to your scribblings, just lies there. The next box says coroner's case 57-088. Okay. Name. Next. NA. Date of birth தெரியாது NA. Age NA. 50. கண்ணாடி சரி பண்றாரு. The damage is so extensive, it's better to err on the young side. The corpse looks ageless, like meat on a hook. Opportunistic microorganisms letting out a foul-smelling thiamine compound. Your eyes turn watery. Fair olive-skinned from the Isola of Mundi. Isola Mundi, okay. This is as vague as it gets. The pudgy mess of curdled meat looks neither mondial. Fucky! Male. Pigs can have sex! Nor does he look male, with his pregnant belly. Indistinguishable face. Date of death. We're still going with March 4th. 4/3 March 4. 1951 நடக்கிற ஸ்டோரி மக்களே. 9. What else? Body identified by is non-applicable. Body identified. Case number is same as a coroner's. 57 05. None. Evidence of after the initial examination. A silent nod. The lieutenant placed his hand on the corpse's chest, as if in preparation. Your central nervous system recognizes the gesture. It's a station of stations of the breath. Somewhere in Jamrock North, a small wood shed behind Rosenkrantz Road, Lieutenant Nick Feuerbach puts his hand to the chest of a small corpse. Elsewhere yet, an obese female sits in a wicker chair, her silhouette bull-like against the window. Outside, Grand Coudon, the building is tall, 7 stories in solitude, and so, all across Jamrock, Coal City, GRIH, 42 postmortem start cannot feel Kim's hand on his chest. It no longer meaningfully interacts with its surroundings. A thicket of boxes and lists on red copy paper tries to answer why. Clothes. The deceased wears armored boots and white briefs. The make of the brief is Babrodin. White briefs. See, it's happening. Babrodin, yes. Inexpensive. Size. Babrodin. Color white. White. Okay, the dress can The red-haired thing was expecting something more lurid.
The boots are ceramic. Boots ceramic. They are fused to his skin from blood flowing downward post-mortem. Removal of the boots is left for... It would be clever of you to omit the boots altogether, sire. If you are to keep... The boot has a serial number. The boot has a serial number. .100.100. The lines between the is purposefully concealed with addition. Either side. The upper torso is covered in a single continuous tattoo, resembling a body எப்படி கீழ வந்துச்சுடா அதான் அவனை கூட்டி யூனியன்ல ஹெல்ப் கேட்டிருந்தா போய் அந்த நட்டையா இருக்கிறவன் வந்து எடுத்து போட்டான். The upper torso is covered in a single continuous tattoo resembling a national pattern. Okay. Right shoulder. The ink is blue and white. Color photograph of the markings to be added to the case files as document A1. A1. The photo is taken on the scene using TriCat Mini. Okay, camera கூட நான் கண் வச்சு ஷூட் பண்ண பொடக்கு இருக்கு பாருடா. எல்லாரும் ஒரே மாதிரியா பண்ணோம் அப்படி இல்ல இல்ல. For airlifting cargo around his neck, tied with a hangman's knot. Color yellow. Length 3 meters. 3 meters. There is a buckle on the other end. There is a buckle on the other end. Okay. Athletically built, measuring 1. On the date 18 meters. Generally consistent with age. 50. Preservation is good. Ambient temperature below freezing. Body hair is light brown. Light brown body. Age. The deceased had male pattern baldness. Hair is combed back, short. Motta okay. Hair is combed back. Pinnadi ilthu. Lividity is consistent with hanging. The head is congested. Contusions are present in the head, chest, and thighs. Consistent with stones thrown post-mortem. Fucking low velocity. Consistent. You think Kuno doesn't know what you're talking about? Velocity was fucking max. Contusions are present on the head. Okay, chest and thighs. Consistent with stones. Okay, we வீசினது. கத்ரானிங்க விடுங்க. Okay. பசங்க. Kuno's velocity. In addition, there are bite marks on the face, scalp, and chest, consistent with predation. Ligature mark. That little malfolding. Start cutting the polisher. Okay, கழுத்துல இருக்கிறத கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. Still wiring. There's too much of it. We need to remove the belt so we can get to the ligature mark. To remove the belt. அப்பதான் ligature mark பண்ண முடியும். The chain cutters. The hanger cutters let out a joyous little bubble of rot from his nose. Always good to think ahead. Now points to his dead man's neck. We need to cut the belt to see the ligature mark below. அப்பதான் அந்த ligature mark பார்க்க முடியும். Okay. My pig is gonna fuck his head off. Your pig's a boring fuck. You jam the cutters right under the knot. That seems like a smart idea. Yeah, somewhere there. Already, a really bad smell is coming from there now. And some kind of cracking sound. Cracking sound. Yeah, fuck him! Fuck that faggoty! Corpse fucking time! Told you my pig was hardcore. I should have a go first. I think I have a strategy. Strategy, Rika. He sinks the cutters into the knot, preparing to perform the cuts with his elbow to his knee. Yes, that's much better form than you had. Okay, protected. The knot is slashed. Okay, another cut from the belt. Like a flower bouquet. Flower bouquet, Mari. A dead man's neck. And snake. And a dark red ligature mark around mark. Here. Kalathu curricular mark. Chain cutter namme kodutitaru. The rope rises to a point, leaving a gap in the ligature mark. The suspension point is back on the nape. As it ought to. This is where the curdled meat is gentlest. Hemorrhaging is observed on the skin, above and below the ligature mark. The mark is well pronounced, consistent with a drop from 1 or 1.5 meters. 1.5 meters கீழ பாத்தீங்கன்னா வருமா இருங்க அது பேர் என்ன ஹேமோர் கேச்சுனா blood okay Chest is intact.
Normal Chest is contour. intact. Abdomen is protuberant. Pelvis intact. Genitalia. Underpant. Now it's gone. Pant கிட்ட போறாங்களா? Okay, அந்த underpant. அது எனக்கு Genitalia தெரியும். is male and male. No evidence. No of evidence. Back is symmetrical and intact. Upper and lower extremities are intact, but asymmetrical. There are combat injuries on the right hand, thigh, and hip. Bullets have bitten little pieces out of him. It must have been excruciating, especially the hip. Before you is a temple of pain that knew little tenderness in life. In addition, I see smaller residual scars, too numerous, covering about 30% of his skin. Okay, For 30% skin. sustain over 2, maybe more decades. Active combat duty. Combat duty, Last okay. item, Hands. He take the man's right hand in his inspects, then moves to the other hand. The hand is surprisingly heavy to lift. Hand கொஞ்சம் weight இருக்கு, okay. Feels as though it could explode if squeezed harder. You're suddenly repulsed, so much so you feel compelled to drop it. Hands are clean. No Hands sign are of clean. injury from struggling. Injury எதுவும் இல்ல. I was. Maybe I'm just not seeing them. Honestly, this stench is making it hard for me to see. Ooh. That's all for the external. Well done. External What முடிஞ்சிச்சு. next? Central nervous system. Nervous system. Do you have anything on this man's central nervous system? Of course, there is a moral to be drawn from it. A moral to this story. What would that be? The dead man looks, too, with barely contained excitement to hear the moral. I think that Brain is very the moral of every story, officer. அது முக்காவாசி okay will be Good. Musculoskeletal. Purge fluid is coming from the mouth. Not injury related. Eyes and tongue protuberant. Hyoid bone. Injury His eyes almost closed. The lieutenant puts his hand on the dead man's throat and begins to massage it. Gently. A rotting smell erupts from the mouth. Purge fluid goes down his lips. Black and you hear cracks as the lieutenant moves his sharp fingers inside the flesh, like the creaking of an old house at night. Yeah, jack that fucker off! The hyoid bone is fractured. Fractured hyoid bone, The okay. musculoskeletal system is intact. Unremarkable. Respiratory system. The respiratory system, back hunched. Pry open the dead man's jaw. Oral cavity shows no lesions. The victim has received dental implants, possibly after a combat wound. Mouth swollen. Hemorrhaging present in mucosa of the lips and mouth. No scream. No sigh of relief rises from the darkness inside. It's humid there. Sickly sweet air, unlike anything living. You feel like you're about to throw up again, straight in that mouth of his. No, you don't. You can keep it in. You can keep anything in. Hepatobiliary, NA. Same for toxicology and serology. Cardiovascular. The body exhibits heavy lividity. Blood has gathered in the hands, feet, and neck. Gastrointestinal. This will do. Digested semi-solid food in stomach. Voila. What's next on the list? Let's see. We have bite marks, contusions on the head and chest, and a ligature mark encircling the neck. You'll need 3 feels. Leave a 4th one too. Just in case. Head, chest, and scalp bite mark injuries. Predation. And your opinion, officer? Words can cause damage. Your opinion? Fatal injury by seagulls? Those are mean, yes, but not that mean. Yes, it's... That's right. What's next?
Oh, so we inflicted them? You mean the incision on the thorax from a chain cutter? That was not a team effort, and I wouldn't mention it. Muddies the water. Injuries. So, the scalp bleeds from a post-mortem head injury. Head injury. The injury of an early inflammatory At maximum velocity, fucko! has confessed to causing it at Coagulated blood sticks to his scalp and chest, where the countless stones have hit the dead man. Beneath the description. No, it's not. Fucking fail it! Bitch saying your injuries weren't fatal, Coop. I do what I want, see? Learn it. Right. Next. A dark red abraded ligature mark encircling the neck, with a gap on the nape measuring, let's say, 7 centimeters. 7 The centimeters. bone is fractured, the cervical column intact. I see hemorrhaging on the skin, above and below. Below the note, 2 customary boxes wait to be ticked. Why do you say that? Is it the Siegel murder again, or are you serious? Okay. Why don't you think it was fatal? Honestly, I'm not sure there weren't marks on his wrist. That part got blurry for me. Stench. But you are right, I was ready to call. Let's wrap this up. I pronounce this field autopsy over. It was an irregular field autopsy. We did not establish cause of death, which is supposed to be the goal of an autopsy. Goal of autopsy. But Cause of death. personally, I do not see this as a parameter for success. We were thorough with the list of injuries too. We described them all in detail. What is there to say? Given the circumstances, it was a professional. Well done, Master. Now, you see, that worries me. You will die if you drink. You know that, don't you? You are proving a useful detective. The organization would miss you. I need a copy of that autopsy form. Then I will drive him to Faubourg for processing. I'm sure we didn't get everything. I'm gone. Okay. Where have you The gone? wild pale அது எங்க இருக்கு? way out in the west. I can't see your, I can see you are gone, but who are you? Okay. Look at me. You are now, but who were you then? You are a killer. It takes one to know one. I have a question. என்ன நடக்குது? I'm talking to your imagination. Go ahead. Ask me more questions. Because Why do you're a copperoonie. you police? Okay. Look at all of them go. Here you go, you loony. Loony is meaning loony. You are no loony. Loony is small. You're not a Harry. Harry either. You're a motherfucker. That's who you are. Because you have. Do I remind you of someone? யாராச்சும் ஞாபகப்படுத்தலாம். Muller's disease, harlequinism, grown up miraculously. Come back later, Corpo. Amuse yourself with my frank manners. You run your hands over the victim's cold body. Look in his pants again. Can't get in. Do you think we missed something? Okay, well, we are in livor mortis here. He is disintegrating. We need to refrigerate the body if we want to conduct another examination. It would have to be industrial. Industrial size. Let's start by asking Gart at the Whirling in Rags and the Fritz store down at the gates. If they don't know, but only if all else fails. Oh, in the body we can. Fuck are you looking at, being old man? Only if all else fails. Hurry. This is one task we cannot sideline. With them. Soon, you'll be looking for... Shoot, Looney Rooney. Come back later. I thought we decided to leave it to processing. Damn it. This is turning... Okay. So you can sneak out of your room, maybe. If you think so, officer, I'm not going to object. I need a little help for carrying him to the holding pen of my kinema. I'll take it from there.
There go those beautiful enamel boots. May they rest, oh well, in another lifetime. Continue working here. The look. The case, or attend to your own business. I will meet you downstairs in the whirling rags tomorrow morning, 7:30. நாளைக்கு morning 7:30 sharp. Lieutenant Kisuragi Kitsuragi will leave the will party until tomorrow morning. You're You're free to free do to- side tasks and even the and main even the case, main case. though it might be more difficult. கிம் இல்லாம கொஞ்சம் If கஷ்டமா you have இருக்கும். nothing to do, read books or sit on the Or bench sit on the bench plaza. on the plaza. Bag the corpse, drag it to the motor garage. கொண்டு போய் கார்ல ஏத்தி விட்டுட்டோம். கிம் போயிட்டான். ஓகே மக்களே. All around you, rain falls on the spring thaw must be here. The snow is melting. What time doing? Look Summer up at time, the sky. Cold water dripping water from dripping. overhead. Grey அங்க இருந்து என்ன பார்க்கறாங்க? great battleships, clouds colliding with one another. Rain falls down on the world. Human, How does it feel? your coat shields you from the rain. These spring thaw will not last. The winter will return to ravage. விண்டர் வந்துரும். இந்த ஸ்ப்ரிங் ரொம்ப நாளைக்கு நிலைக்காதுன்றாரு. ஓகே. பேசுவோம் அந்த நைட். Looks like the circus left town. அந்த சர்க்கஸ் போயிட்ட போல. ஆனா கிளவுன்ஸ் இங்க தான் இருக்காங்க. ஓவரா பேசுறடா நீ. இது என்னது அத்தாரிட்டி? ஓகே. வரண்டா அத்தாரிட்டி அப்கிரேட் பண்ணிட்டு வரண்டா. அவதாரம் எடுக்கிறேன்டா டேய். I've got nothing to say. இது வரைக்கும் எப்படி போச்சுனே பயங்கரமா இருக்கு. இனி நாளைக்கு காலையில கிம் வர போறானவா? Like I already told you, I am being aggressive. இவ எதுவுமே பேச மாட்டேங்கிறா. Can I help you? இன்னைக்கு நைட் பில் கொடுத்துட்டா இவன் இப்பவே. Then why are you waiting? நாளைக்கு லீவு தான் உனக்கு. எனக்கு இனி 3 நாள் லீவு. மண்டே தான் அடுத்தது. ரூம் நம்ம அக்சஸா இல்லை கொடுத்துடு. ஓகே இரு ரூம் இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஓ இப்போ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்டீம் அக்கௌண்ட் இஸ் கரண்ட்லி லாக்ட் இன் ரெனியூவல் சார். ரீசெட் யுவர் பாஸ்வேர்ட்னு வருது. ஏன்னா டைமே பார்க்க முடியல கேமில். இப்போ என்ன பண்ணுறது? இப்போ டைம் பார்க்க முடியுது. 12 மத்தியானம் 12 ஆச்சா? ஓகே அப்புறம் கொடுத்துக்கலாம். ஐயா மண்டேக்குள்ளே போ. 3 நாள் வச்சு பண்ணு. ஆமாம் 3 நாள் வச்சு பர்ஃபெக்டாக பண்ணோம். எனக்கு இந்த கேம் எப்படின்னா ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. எதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டே இருக்கணுன்ற மாதிரி தோணுது. வெட்னஸ்டே நாளைக்கா? ஓ நம்ம டேப் பிரஸ் பண்ணாலே என்னென்ன இன்டராக்ட் பண்ண முடியும்னு காமிக்குமா? An old call box with a matrix of push buttons lists all the companies in the East. Silence. No one. An off-key melody. Kudos. Please stop calling here. Grown-ups don't have time for your stupid games. No, I'm sorry, but the door... A single beep indicates that the line has gone dead. You ring the door. What an honor. Just seeing the word. All you hear is you ring the doorbell. You wait. You wait. You wait. For எல்லாத்துக்கும் அடிப்போம். looks like you hear you can almost hear. Yeah. She sounds almost antique. It's a woman, and she knows you. Sounds like Why did you even call? a spot. It's so nice. She said the code is deep. You press the number sign on the keypad that terminates the call. Silence. No one, nothing happens after you ring. Silence.
No, this button. Hey, மேல சீக்கிரம் இவன் இருக்கியா? எப்படி மேல போக முடியுமா? Inconspicuous pile of the roofing because it's nice and orderly. Well-laid pallets, easy on the eyes. This post lavatorie, mail collection box. The side reads RCM but the documents inside the envelope still lack the it's not going to be that easy. The box seems happy. Eat shit pig, fucked by the coon. The mail collection box seems cathartic, thankfully even. So do you. And then suddenly, you there is a hole. Your toe has suffered damage. It hurts. Find your other shoe. Find out who's the lead. Where is her Larry? Okay. Meeting irukka nee adu. Okay. Stuck in the rain in a traffic jam, man. I don't want to talk about that. I was hoping it isn't going to be her. He bites his lip. Who is she to you? A friend. I don't thank God. I don't know. People here call her the lady table kupla. Eppadi irupava? Gruff, but in a cool way. Enakku mela irukravanda thonudhu. Then she may have dyed it again. I didn't, man. I told you I was hoping it's not her. That she wouldn't be mixed up in it. Damn. Please just let it go. Whatever she did, it can't be that bad. She's not a bad person. That's how it always is with you. I can't just let it go. How she said got the darkness in her. Person's darkness when you think it's 1 minute, 2 minutes. When you're looking for a way out. 3. Yes. Which is why I don't want to snitch on her. Maybe. But not another person's life. I heard the rumors. I saw the other drivers looking at me strange when we talked. She had a violent life. Okay. The way it worked. The pain it was caused. Fuck, man. He's right. The grey hair. Okay. Maybe she knows something. Now is not the time to focus on feelings. You need that info, son. Here. He takes a key ring from... The keys to a motor lorry. Pretty complex. The lorry's still here. Down past the statue of Philippe. The cabin is green. You can get in there with these. That's all I know. Then he gives them to you. Her lorry is still here. Thank you. எனக்கு தெரிஞ்சிக்க நம்ம ஒரு குயிக் சேவ் பண்ணிடலாம்.
ஓகே மக்களை, எப்படியும் நம்ம லைவ் என் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த லைவ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க, நம்ம சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. ஸோ நாளைக்கு இந்த அடுத்த பாட்டு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இத்துடன் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் பிஜி சிவா. அடுத்த பாட்டில் வந்து சாவி கிடச்சிருச்சு, லாரியை திறக்க போகிறோம். ஸோ இத்துடன் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் பிஜி சிவா. டாட்டா பை பை.